Geralt, siehst du fesch aus. This baronet's Lavallette's villa. Shouldn't interest you. The Baroness don't mingle with just anyone. Don't worry. I'm here to see your chambermaid, Molly. Out of the way. Baroness is riding out. Be gone. Ich geb dir gleich Verschwinde, mein Freund. Da weht ihm das Haar aber mal ganz schön. Greetings, Witcher. Must admit it's curious to see you here. I don't quite believe in coincidences. Geralt of Rivia, slayer of monsters, and my son. You're right, General. My visit's no accident. I'm looking for someone. There's no one here who wishes to see you. Captain, this man is not to enter. Forgive me, Morvran, but I've lost my appetite for the races. Kill a woman's son and appear at her doorstep? My. I thought witches had better survival skills than that. Looking for a girl named Molly. Heard she works here. I fear your information's out of date. Molly no longer works here. Ach so, und wo ist sie jetzt? Seem to know who Molly is. You also know she doesn't work here anymore. Know where I can find her, maybe? This time of day? Probably sipping punch and considering which horse to bet on. Not in the mood for jokes. I jest you not. After Arian's demise, Louise's nephew came to pay his respects. Got one glance of Molly and, well, they wed soon after. They now await his inheritance. With the Baroness's son dead, the estate will go to the nephew and Lady Lata, known until recently simply as Molly. Gotta wonder if Molly fell for the nephew or his inheritance. We cannot know that just yet, but I'd wager she has strong feelings for both. All right, so where'll I find the newly minted Lady Lata? Our dear little Molly has a new passion, horse racing. To my knowledge, she should be at Countess Vegelbud's villa right now. That's exactly where I'm going. Since you stripped me of Louise's company, perhaps you'd agree to come along. Nee, der ist mir unsympathisch. Think I can find my own way to the Vegelbud home. Very well. Perhaps I can convince you to join me later at the races. I shall keep an eye out for you. Was für ein hochkandidelter Fatzke. So, Triff beim Anwesen der Vegelbons. Wo ist denn das? Ah, die schicken einen hier echt von Pontius nach Pilatus. Ich sehe gar nicht, wo das ist. Ach, wir folgen einfach dem Weg, würde ich sagen. Was ich cool finde, dass hier an jeder Ecke Musiker stehen. Erstmal die Kinder beiseite gebolzt. So, müssen wir hier runter, ja. Ah, ich finde die neue Frisur, die steht ihm. Da nimmt man ihm den Stinkstiefel richtig ab. Ich meine, hier ist ja auch noch eine, ne? Hier ist quasi... Wer ist denn das hier? Marabella oder mal reingehen? Ich meine, wenn wir schon hier vorbeikommen... Excuse me. I'm looking for Marabella. I am she. Wait outside. Class is in session. Ich kann nicht warten. Sorry, can't wait. Hear about Dandelion. I'm Geralt, and I'm... Geralt? I know you. Fine. If you're eager to join in the lesson, you're welcome to. Children, sadly the Ratcatcher has a fever today, but in his stead, we're honored to welcome a Witcher, who will now tell us about his trade. But... Yeah! This is grand! You shan't disappoint them, will you? Der So, who would like to angepisste ask the Blick. first question? Me! What's it mean that witches are lecturers? Unzüchtig. Wir haben eine große Libido. Ja. Das Wort sagt ihm doch nix.
Nein, komm, wir legen mal richtig die Karten auf den Tisch hier, bis sie das Kotzen kriegt. Pass auf. It means that due to our mutations, we have an overdeveloped libido. Libido? When a girl likes a witcher, the witcher says, "What'll you give me for killing a monster?" And she says, "Anything you want." So the witcher says, "Heh heh heh. Then you'll give me something you weren't expecting at all." And that's where little witches come from. Children, what's the meaning of this? Next question. Is it true witches kill kings? Bisweilen, wenn es Monster sind. A man cursed who's turned into a monster, a witcher might have to kill, even if he's a king. So King Foltest was a monster. What's it like to cut off someone's head? Can you show us how to cut off a head? Can we try your potions? Enough. That is all for today. Gather your things and I shall see you in the morning. Yeah! Bid farewell to Master Geralt. It's great you came. I'd have rather had the rat catcher. So please do tell me, why are you here? Ich suche den guten Rittersporn. I know you saw Dandelion recently. Oh yes, longest afternoon of my life. He read you his poems. No, we perused the illustrated guide to fungi. Maybe... No. Won't even try to guess why he wanted to do that. Mold, that was his interest. When his hand abandoned my knee to point at a figure of penicillium, I knew the fire between us had died. Permanently. Was hat er gemacht? Moment, hast du ihn danach noch gesehen? Das ist, glaube ich, die wichtigste Frage, ne? Found a poem Dandelion wrote about you. Portrayed you as an unusually talented individual. Really? Did he mention my poetry? Horses have always fascinated me. I've always longed to extol their noble beauty. Did you see any of my work at Dandelion's? Mere exercises, true, but I'd be curious to know what you thought of them. No. Didn't see any. Gee up! Her snakely whip rose skyward. Gee-haw! Crack! She reined the beast in. The stallion danced betwixt her thighs. Lather bathed its chinny chin. Sorry, don't know much about poetry. Ja, war jetzt, ich weiß nicht, vielleicht war es ja schön, aber wo ist er denn? See Dandelion after the fungus incident? No. I even considered granting him another chance. His heart of hearts is pure gold. He simply needs a bit more discipline in his life. But he never came back to see me. So I thought if it's done, it's done. Okay, das hat uns auch wieder nicht viel weitergeholfen. Thanks for your help. Farewell. So, okay, ich habe so den Verdacht, erhalten, danke, 150. Ich habe so den Verdacht, den eigentlichen Hinweis kriegen wir auf dem Pferderennen. Aber, lass mal gucken, wo ist denn... Da hinten, echt? Nee, komm, dann holen wir uns hier noch diesen Hinweis hier. Das ist ja außerhalb der Stadt. Dann holen wir uns noch diesen Hinweis hier. Also das dürfte echt dann... Ich denke, da kriegen wir den Hinweis auf Serie. Ich glaube, das hier, wo wir jetzt hingehen, das ist bestimmt auch noch ein totes Ende. Aber wir gehen auf jeden Fall dahin. Da ist nochmal ein Friseur. Aber ich glaube, noch eine Frisur brauchen wir nicht. Was hat er gesagt? So, ich weiß schon, wie ich diese Folge... Oh, ein Schwein! Ein Schweini! 3 Schweinis! Hallo, 3 Schweinis. Ah, ich liebe Schweinis. Nein, tust du nicht. Geh weiter. 3 Schweinis. Was macht ihr hier? Hier ist schon wieder so ein Bekloppter. Sollen wir denn wieder runter schubsen da? Weiche zurück, Frevler. Ja, ich gebe dir gleich Weiche zurück. Ich bin gerade in die komplett falsche Richtung gegangen. Warum hat mir das keiner von euch gesagt? Keiner von euch hat gesagt, du gehst nicht auf die normale Markierung zu, sondern auf die Quest-Markierung. Keiner von euch hat mir das gesagt.
Unglaublich. Können wir hier durchgehen? Ich weiß es nicht. So, gehen wir mal hier rauf. Ja, hier müsste es irgendwo sein. Warte mal, wo gehen wir lang? Hier lang, glaube ich. Sieht das gut aus? Kommen wir da durch? Nee. Hier kommen wir vielleicht durch. Moment. Nee. Ich muss nochmal gucken. Moment. Wie kommt man da rauf? Hier irgendwo rum. Okay, ich glaube, ich weiß wo. Gehen wir mal hier um die Ecke und dann vielleicht hier. Ja, das sieht gut aus. Oh, bin er da. Da hat er mal ganz kurz die Tiefenunschärfe angeschmissen. Ja, ist schon mies, das Wetter. So, ja, das sieht gut aus. Das müsste jetzt sein Rosa von Atrella. Lass mich mal durch hier. Nicht aufhalten lassen. Ich gehe nur kurz hier rein, ja. What do you want? Er hat aber auch, ey, ich meine, mit der neuen Frisur sieht er noch ein Tick fieser aus, oder? Ich bin der neue... Ach so, das war die mit dem Fechten, genau. Das wär's doch. Ich bin der neue Schwertkampflehrer. Die stand doch so auf Fechten. Rosavar Atra's expecting me. Supposed to give her lessons in swordplay. Come with me. Miss Rosa awaits. Na, siehst du, das hat doch mal wunderbar geklappt. Won't you realise what you've got yourself into? Hope so too. Miss Rosa's got a downright beastly temper. Shows no mercy once she grips a sword. Oh, es ist das da? Grab a wooden one and take care not to hurt the little miss. Nein, ich tue ihr nichts. Holzschwert. Follow me. Muss ich das jetzt ausrüsten, oder? Ja, komm, ey, wir wollen ja nicht den Kopf abhauen hier. Wo ist das Ding? Wo ist das Holzschwert? Da. So, hier, hab ein Holzschwert. Kann losgehen. Bin bereit. You're my new instructor? Jo. Well, Papa clearly went out of his way this time. Wood, to start with. I must know your worth. Jetzt machen wir echt einen kleinen Fechtkampf mit ihr. Was hat er denn jetzt gemacht? Sich umgezogen. Alles klar. So, die werte Dame. Ja, ja, daneben, werte Dame. Nein, daneben. Au, Deckung, Geralt, die Rosa, die hat es drauf. Hahaha. Zeng, zang, zong. Aua, ist ja gut jetzt, ja. Au, ich bin doch ausgewichen. Guck mal, jetzt trimmen wir sie an die Wand. Nein. Na, ist jetzt gut, ja. So. Was ist jetzt los? Well fought. You're much better than the last one. Definitiv. I'm not actually your swordplay instructor. Really? Then who are you? And how on earth did you get in? Mach mal gleich die Wahrheit, komm. I'm a witcher. I'm looking A witcher? That's splendid. I always wanted to meet a witcher. This is so exciting. Okay, also ich glaube, wir haben ihre Aufmerksamkeit. Und ob ich suche nach Rittersporn. Incredibly. But we ought to discuss that another time. Came to ask about your rhetoric tutor, Dandelion. Rhetoric tutor? Good one. That is why Papa hired him, but not at all what the bard had in mind. He mostly played his lute and sang for us.
I believe he thought he was wooing. Mean he wasn't? But you had some sort of relationship? If you call him chasing after me a relationship. Even so, there was nothing between us. Seems my sisters had a bit of fun at our expense. But enough chatter. Stand and fight. I demand a rematch. Ja. Kriegst ja eins hier, komm. Na, ist jetzt... Ich war noch gar nicht bereit. Verwöhnte Göre. Okay, ich glaube, sie möchte... Hui. Guckst du, ne? Ja. Au. Guckst mit der falschen Seite zu mir. Au. Okay, ich glaube, sie ist ein bisschen besser. Oh, das war schade. Da hätte ich einfach mal gleich drauf zuhauen können. Haha. So, komm schon. Wie viel müssen wir dir diesmal weghauen? Na, komm schon. Ist ja alles hier. Ist ja alles kein Ding hier. Ich bin ja ein Hecht vor dem Herrn. Komm. Du musst da hinter der Säule vorkommen. Das wird sonst nichts. Zieh den Kopf ein. Aua. Zeng, zang. Damn it! Well, if you're not an instructor, you should certainly be one. Fancy giving me a few private lessons? Gerne doch. Can't rightly refuse a request from a lady. What are you two lovebirds whispering about? You asked about my relationship with Dandelion? Well, here's the mix-up's mastermind. Edna var Atra, the greatest mischief maker north or south of the Yaruga. Ja, Sorry, you lost me. You're not the first to be confused. I'll explain. Edna sent Dandelion some love letters. She signed my name. Conceited as he is, naturally he fell for it. I was left to repel the aging bard's advances. Rosa, I had the best of intentions, you know that. I felt you needed help taking the first step. You blushed every time he sang a ballad. He'll next sing at your funeral if you don't stop it right now. Geschwisterliebe. Quiet. Ooh, now that's a mentor. Strong and decisive. Perhaps it's time I took up swordplay. Listen, I just want to know one thing. Either of you seen Dandelion lately? Edna might have. I certainly have not. My dear sister, I would never spend time alone with a man for whom you burn with a secret passion. Burn with passion? For one who incessantly praises another woman's talents? Afraid I've more sense than that. Ich sehe schon, die lieben sich. Wie, was macht ihr Novi gerade? Was ist das für eine Frage? Dandelion act any different lately? Notice anything strange? Strange? Not really. It's no use, Geralt. She's so enamored she'd hardly notice if he turned into a werewolf. Edna! What? You needn't pretend he followed convention. Remember when he took us to the cemetery? Rhetoric lessons in a cemetery. Unusual even for Dandelion. We set out to visit the graves of celebrated Oxenford professors. He ended up quizzing us about Margrave Henkel. Who? Eccentric old coot. Died recently. He'd apparently been an important and generous patron of the arts as a young man. Das wird ja immer merkwürdiger. Wollt ihr die Toten wieder erwecken? Bet sophisticated young ladies like you know a bunch about politics. We've picked up a few things. What would you like to know? Nee, hier, wie der Krieg läuft, wissen wir. Kaiser, seine Gurten müssen übergeistert sein. Mich interessiert was anderes. Changing subjects. Ich rede doch mit denen nicht jetzt über Politik. What are two young Nilfgaardian aristocrats doing in Novigrad? Dying of boredom. Papa's a diplomat. He also has many business dealings in Novigrad. He's a member of the Trade Corporation. Takes us along everywhere he goes, and must then find us new tutors in each spot. And so in Novigrad, the task fell to the poet Dandelion, Rosa's betrothed. Edna! Sie lieben sich, okay.
Who'd Dandelion sing about? Know anything about her? I believe she's a poetess, or trabaritz. Very skilled and exceptionally talented, of course. But who knows? The bard might have invented her just to make us jealous. Pitiful chorister. I'd say it worked. You've gone all red in the face just talking about it. Your face will be red when I scratch your eyes out. Okay. Ich glaube, die beiden haben noch eine Weile Been a Spaß. pleasure, but I've got stuff to take care of. Exceedingly nice to meet you. Please come again. Well, can I expect any more lessons in future? Aber auf jeden Fall. Awfully convincing, miss. Wonder where you learned it. Name the time and place. How's here tomorrow? Same time as today. See you then. See you, Master Witcher. Jetzt ist sie eifersüchtig. Das ist der Hammer. So. Das kann mir noch nie merken. Morgen selbe Zeit. Was ist denn dieselbe Zeit? Wie viel Uhr haben wir denn? So, erhalten 150 Triff beim Anwesen der... Ja. Machen wir gleich. Ihr steckt das weg, ja. Wie sieht denn das aus? Ich gehe mal, ja. Ach nee, was macht sie denn hier? Wie komme ich denn hier raus? Ach, da. So, die zwei ungleichen Schwestern. Ich glaube, so ungleich sind die gar nicht. Zickigkeitsfaktor ist derselbe. So, geht's hier raus? Wo zum Teufel? Hier. Können wir hier was klauen? Man könnte, aber nee. Das vorsichtshalber eher nicht. Ah, so, das hätten wir geschafft. Warte mal, ich muss mal mein Schwert wieder anlegen. Nicht, dass das hier irgendwie verschütt geht. Komm, leg an. Nee, du brauchst das nicht ziehen. Es reicht vollkommen, wenn du es anlegst. So, das heißt, der letzte Hinweis führt uns jetzt zum Anwesen der Wegelbatz. Jetzt müsste das Pferderennen sein. Ja, da gehen wir auch hin. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Wir müssen ja zusehen, dass wir bei Sonnenuntergang wieder hier sind, um unsere Privatlektion mit der jungen Dame hier abzuschließen. Aber bis dann sage ich danke fürs Zusehen. Euer MisterFlagg. Tschüssi!